నాను ఈరోజు ఏం చేస్తున్నావు? సెల్ఫ్ ఈటింగ్ పాట్ లో కొరియన్ రైస్ ఎక్కడున్నాయి? ఎస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇంకా కొంచెం వాటర్ వేసినాం. ఇదేమో వీగన్ చికెన్. ఓకే, సో దీంట్లో ఈ కంటైనర్లో ఏం వేస్తున్నావు? రైస్. ఇప్పుడు నేనేమయ్యా కొరియన్ రైస్ చూపించరా? కొరియన్ రైస్ ఎట్లుందో చూద్దాం. చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇట్లా పట్టుకో, మొత్తం స్పీస్ ఇదేంటిది? ఇది రెడీ రైస్. రైస్లో వీగన్ చికెన్ గ్రేవీ మొత్తం నాను వేసేసిండు కదా నాను. ఇది సోయా సాస్. నాను వెనకాల చిక్కీ థింగ్స్ చేస్తున్నాడు. సోయా సాస్ పేపర్ నాకేస్తున్నాడు. అది అయిపోయినాక ఇందులో వాటర్ ప్యాకెట్ కూడా ఇచ్చాను. పెట్టు ఇటు. ఇది వాటర్. సోయా సాస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాటర్ ప్యాకెట్. ఓకే, నాను ఏం వేస్తున్నావు? వాటర్. గుడ్ జాబ్. ఇంకా లాస్ట్కి మిగిలింది ఈ హీటబుల్ ప్యాకెట్. ఇది మెల్లగా మిక్స్ చేసి, సో ఇటువంటి చేతులు కూడా మిక్స్ చేస్తా ఉన్నది. సో ఇది పక్కకి పెట్టేసి, ఇది హీట్ ప్యాకెట్ దాంట్లో పెట్టినప్పుడు బుడుబుడు అని వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఇది డిప్ చేసేయాలి. అది మేము పెట్టేస్తాం. నువ్వు పెట్టేసి అందులో ఇది పెట్టండి, దగ్గర పెట్టుకుని పెట్టు. అందులో వేసే అందులో. ఆగు, వెయిట్ చేయి. ఇప్పుడే కాదు ఆగు. ఇది వేడి రాని, ఇది వేడి వస్తుంది ఇప్పుడు. స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ బబుల్స్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. సో బొమ్మ మెల్లగా కాలిందా? సో ఇది స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్. ఇక్కడ బబుల్స్ అక్కడ వేడవుతుంది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కింద. అది బబుల్స్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇంకా ఇప్పుడు ఇది కుకింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో కుక్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయిందా? అక్కడ పైనుంచి స్మోక్ వస్తుందా? ఇక్కడ పైన హోల్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి స్టీమ్ వస్తుంది. ట్రై చేస్తాం, చూస్తాం. దగ్గరికి కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో అది కుకింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి పైకి వెళ్ళిపోతుంది.
బబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. Yes, the bubbles. The smoke. Metallic with good cooking. సో ఇక్కడ పైన స్టీమ్ వస్తుంది. Ananta కనిపిస్తుంది. ఇద్దరు వేడి చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు చల్లగా ఉంది కదా. కుకింగ్ మనకు తెలుస్తుంది. Ananta cooking. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా బాయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా ఫాస్ట్గా బాయిల్ అవుతుంది. స్మోక్ అంతా బయట ఎక్కువ బాగా అవుతుంది. చాలా హాట్ ఉంది. వాటర్ టిష్యూ మమ్మీ రెడీయా? ఇక టిష్యూ స్పెషల్ మనకి తీకే పసుపు ఇంకా ప్లాస్టిక్ కదా. సో ఇట్లా స్టిక్ అయిపోతుంది. అట్లా కదా. సో అందుకే చూడు అట్లా స్మోక్ బాయిలింగ్ అయిపోయింది. ఎక్కడ అయిపోయింది. Mama, I think the rice is ready. Me too. Let's open it, Mama. Okay. Let's mix it before we taste, Mama. It looks so yummy, Grandma. Yes, it is. You have to mix all of the soy sauce. Do some soy sauce. I'm mixing the soy sauce. There's heaps of soy sauce in the bottom. See? Heaps. Is this chili? Yeah, chili. Chili. This looks yummy. There's some soy sauce right here. There's some soy sauce right here. I really want to eat it now. Me too. I think the mixing is done, so let's eat it, Mama. Okay. It's too hot, so we have to take a look. So yum. Isn't it spicy? It's not that spicy. Yeah. But it's so hot.